There is more than glass between the snow and the huge roses. Louis MacNeice. When she was at primary school, Carmel learned about the 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. Her teacher, Mrs. Bennett, was a creative sprite, and she used to get the children to draw pictures of each season, and Carmel enjoyed these lessons. She came from a local farm in South Derry, and from an early age she was aware in the spring the fields were plowed, the seeds were planted, and in the autumn the crops were harvested. When she went to Queen's University in 1975, she stayed in Aquinas Hall, which was student accommodation on the Malone Road in South Belfast. It was run by Dominican nuns. When she arrived, she had no idea of its architectural splendor. She later found out that it was designed by Samuel Stevenson, a Belfast architect, and was commissioned by a tea merchant, James Johnston, and that the cream-stuccoed house was in an Italianate style. She loved architecture, although she did not understand it. She only knew that when she arrived and looked at the beautiful porch with the Corinthian polished granite columns and the amazing bay windows, she realized she was not in South Derry anymore. She had no idea that the poet Louis MacNeice lived in this splendid house, and it is said that his poem, Snow, celebrated these beautiful bay windows. The room was suddenly rich, and the great bay window was, spawning snow and pink roses against it, soundlessly collateral and incompatible. World is suddener than we fancy it. In her first year at the university, she studied Louis MacNeice's poetry, and when the lecturer mentioned that the poet's father, who was a Church of Ireland minister, had once lived in Aquinas Hall, and that MacNeice had actually written the poem in one of the ground floor rooms. When Carmel sat in the very same room with the big bay windows where the poem was composed, on a warm late summer evening, she tried to imagine the great bay window, which was spawning snow and pink roses against it. She thought how poetry could bring you into another world, and even on a summer evening, you could imagine snow and pink roses lying against the window pane. She thought about snow and how it could suddenly transform everything. In the last line of his poem, Snow, the poet reflects that there is more than glass between the snow and the huge roses. The poet suggests that everything is not as it seems. There is more than glass could mean that there is another world that we cannot see. In C.S. Lewis's The Lion, the Witch, and the Wardrobe, Lucy steps into an enchanted world where the Queen of Narnia keeps the land in a perpetual state of winter, and she has made a magic so that it is always winter in Narnia, always winter, but it never gets to Christmas. And she drives about on a sledge, drawn by reindeer, with her wand in her hand and a crown on her head. We could not imagine a world where there is perpetual winter, as the seasons give us a framework to celebrate our main festivals such as Easter and Christmas. Lucy cannot imagine a world that never gets to Christmas. But we would not want a world without snow. The poet Wallace Stevens reflected on snow in his poem, The Snowman: one must have a mind of winter, to regard the frost and the boughs of the pine trees crusted with snow. To have the mind of winter probably means that we should not complain about the snow but learn to be at peace with nature. He advises the reader not to think of any misery in the sound of the wind in the sound of a few leaves. Snow has been defined by the Met Office as solid precipitation which occurs in a variety of minute ice crystals at temperature well below 0 degrees Celsius but as larger snowflakes at temperature near 0 degrees Celsius. John Keats said that Isaac Newton had destroyed the poetry of the rainbow, reducing it to prismatic colors. In his famous poem, Lamia, he wrote, "Do not all charms fly at the mere touch of cold philosophy?" Carmel remembered a freak snowstorm in April, but never during the summer months. However, on June 2, 1975, there were snow showers in the United Kingdom and some cricket matches were called off. Snow can transform a landscape within a short space of time.
Once when Carmel was driving from Belfast to Coleraine, it suddenly started to snow. Soon she could not see the white lines in the middle of the road. She could barely read the words on the road signs because the snow was beginning to obliterate the letters. This was one of the days you wished you had taken your mechanic's advice and bought winter tires. Longfellow's poem Snowflakes describes snowflakes descending from out of the bosom of the air. Out of the bosom of the air, out of the cloud folds of her garments shaken, over the woodlands brown and bare, over the harvest fields forsaken, silent, and soft, and slow, descends the snow, in Ireland if it ever suddenly started to snow in. Có nhiều hơn cả thủy tinh giữa tuyết và hoa hồng khổng lồ. Louis MacNeice khi còn học tiểu học Carmen đã học về 4 mùa xuân, hạ thu, đông. Cô giáo của cô Bennett là một người sáng tạo và cô thường bảo lũ trẻ vẽ những bức tranh theo từng mùa và Carmen rất thích những bài học này. Cô đến từ một trang trại địa phương ở Nam Derry và ngay từ khi còn nhỏ cô đã biết vào mùa xuân. Những cánh đồng được cày xới, gieo hạt và mùa thu được thu hoạch. Khi cô đến Đại học Queen, năm 1975 cô ở trong Aquinas Hall, nơi ở dành cho sinh viên trên đường Malone ở Nam Belfast. Nó được điều hành bởi các nữ tu dòng Đa Minh. Khi đến nơi cô không hề biết về kiến trúc lộng lẫy của nó. Sau đó, cô phát hiện ra rằng nó được thiết kế bởi Samuel Stevenson, một kiến trúc sư của Belfast và được ủy thác bởi một thương gia trà, James Johnston và ngôi nhà chát kem theo phong cách Italianate. Cô yêu thích kiến trúc mặc dù cô không hiểu nó. Cô chỉ biết rằng khi cô đến và nhìn vào hiên nhà xinh đẹp với những cột đá granite bóng loáng của Corinthian và những cửa sổ lồi tuyệt đẹp, cô nhận ra mình không còn ở Nam Derry nữa. Cô không biết rằng nhà thơ Louis MacNeice đã sống trong ngôi nhà lộng lẫy này và người ta nói rằng bài thơ của ông, Snow, đã tôn vinh những cửa sổ vịnh tuyệt đẹp này, căn phòng đột nhiên giàu có và cửa sổ lồi tuyệt vời tuyết rơi và hoa hồng hồng chống lại nó tài sản thế chấp rõ ràng và không tương thích thế giới tồi tệ hơn chúng ta tưởng tượng. Trong năm đầu tiên tại trường đại học cô đã học thơ của Louis MacNeice và khi giảng viên đề cập rằng cha của nhà thơ, người từng là bộ trưởng nhà thờ Ireland đã từng sống ở Aquinas Hall và MacNeice đã thực sự viết bài thơ ở một trong những tầng trệt. Phòng, khi Carmen ngồi trong chính căn phòng có cửa sổ lồi lớn nơi bài thơ được sáng tác vào một buổi tối cuối hè ấm áp, cô cố hình dung ra cửa sổ lồi tuyệt vời, đang đẻ ra tuyết và những bông hồng hồng trên đó. Cô ấy nghĩ làm thế nào mà thơ ca có thể đưa bạn vào một thế giới khác và thậm chí vào một buổi tối mùa hè, bạn có thể tưởng tượng ra tuyết và những bông hồng hồng nằm trên khung cửa sổ. Cô nghĩ về tuyết và làm thế nào nó có thể đột ngột biến đổi mọi thứ. Trong dòng cuối cùng của bài thơ Tuyết, nhà thơ phản ánh rằng có nhiều hơn kính giữa tuyết và những bông hồng lớn. Nhà thơ gợi ý rằng mọi thứ không phải như nó có vẻ. Có nhiều thứ hơn cả kính, có thể có nghĩa là có một thế giới khác mà chúng ta không thể nhìn thấy. Trong The Lion, The Witch and the Wardrobe của C.S. Lewis, Lucy bước vào một thế giới mê hoặc nơi nữ hoàng Narnia giữ cho vùng đất ở trong trạng thái mùa đông vĩnh viễn, và cô ấy đã thực hiện một phép màu để ở Narnia luôn là mùa đông luôn là mùa đông nhưng không bao giờ đến Giáng sinh. Và cô ấy lái xe trên một chiếc xe trượt do tuần lộc kéo, với cây đũa phép trên tay và một chiếc vương miện trên đầu. Chúng tôi không thể tưởng tượng một thế giới có mùa đông vĩnh viễn khi các mùa tạo cho chúng tôi một khuôn khổ để kỷ niệm các lễ hội chính của chúng tôi như lễ phục sinh và Giáng sinh. Lucy không thể tưởng tượng được một thế giới không bao giờ đến Giáng sinh. Nhưng chúng tôi sẽ không muốn một thế giới không có tuyết. Nhà thơ Wallace Stevens đã phản chiếu về tuyết trong bài thơ Người Tuyết. Người ta phải có tâm trí về mùa đông liên quan đến xương giá và cây cối của những cây thông phủ đầy tuyết. Để có được tâm trí về mùa đông, có lẽ chúng ta không nên phàn nàn về tuyết mà hãy học cách hòa bình với thiên nhiên. Ông khuyên người đọc đừng nghĩ ngợi gì, trong tiếng gió vi vu, trong tiếng vài chiếc lá. Văn phòng Met đã định nghĩa tuyết là kết tủa rắn xảy ra ở nhiều dạng tinh thể băng nhỏ khác nhau ở nhiệt độ thấp hơn 0 độ C nhưng là những bông tuyết lớn hơn ở nhiệt độ gần 0 độ C. John Keats nói rằng Isaac Newton đã phá hủy chất thơ của cầu vồng, giảm nó thành các màu lăng chủ. Trong bài thơ nổi tiếng của mình, Lamia, ông đã viết không phải tất cả mọi sự quyến rũ đều bay bay, chỉ với một chút triết lý lạnh lùng. Carmen nhớ lại một trận bão tuyết kỳ lạ vào tháng 4 nhưng không bao giờ xảy ra trong những tháng mùa hè. Tuy nhiên, vào ngày 2 tháng 6 năm 1975 có mưa tuyết ở Vương quốc Anh và một số trận đấu cricket đã bị hoãn lại. Tuyết có thể biến đổi cảnh quan trong một khoảng thời gian ngắn. Một lần khi Carmen đang lái xe từ Belfast đến Coleraine, trời đột nhiên đổ tuyết. Chẳng mấy chốc cô không thể nhìn thấy những vạch trắng giữa đường. Cô hầu như không thể đọc được các chữ trên biển báo đường vì tuyết đang bắt đầu xóa mờ các chữ cái.
Đây là một trong những ngày bạn ước rằng bạn đã được các thợ cơ khí tư vấn và mua lốp xe mùa đông. Bài thơ Snowflake của Longfellow mô tả những bông tuyết rơi xuống từ The Out of the Air. Ra khỏi lòng của không khí, những đám mây của quần áo cô ấy rung chuyển, trên những cánh rừng màu nâu và trơ trụi, trên những cánh đồng thu hoạch bị bỏ rơi, im lặng, nhẹ nhàng và chậm rãi hạ xuống tuyết. Ở Ireland nếu trời đột ngột bắt đầu có tuyết.